Hola, buenas tardes. Gracias por estar presentes en el primer Encuentro Internacional de Cineastas organizado por Esto es para esto, claro. Esta es nuestra segunda función del día, la segunda función de cortometrajes hoy, nuestro día 13º. 13 días seguidos de realizar 3 funciones diarias en el Encuentro Internacional de Esto es para esto. Les recuerdo que a las 10 a.m. tuvimos nuestra primera función. En este momento, a las 3 p.m., tenemos nuestra segunda función de cortometrajes y en la noche, a las 8 p.m., tendremos un largometraje. La función de hoy es un programa de cortometrajes, el cual incluye el titulado Continents Quiver as Memories Erupt into Earth Flames, y nos acompañará George, quien es el director, el realizador de este cortometraje. Les recuerdo que las donaciones para el programa, el proyecto Esto es para esto, están disponibles a través de PayPal en estoesparaesto.com. De esta manera muy sencilla nos puede apoyar. Si te ha gustado el encuentro, si quisieras ver algo más de Esto es para esto, esta es la manera de apoyarnos. Además de recordar que se suscriban al canal de YouTube y todas nuestras redes sociales que son Esto es para esto, básicamente Facebook e Instagram. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y bueno, para recordarles que posterior a esta transmisión tendremos a George, el director de Continents Quiver as Memories Erupt into Earth Flames, para que puedan realizarle preguntas a través de YouTube en la caja de comentarios y las vamos a estar checando. Muchas gracias por estar aquí y vamos a ver este segundo programa de cortometrajes hoy en el día 13 del Encuentro Internacional de Cineastas organizado por Esto es para esto.
3 reportando a base. Estoy en el área de andenes. Tenemos un 1280. Son las 5:45. Anda en una ambulancia. Señor, levántese. Usted no puede estar aquí. Señor. Looking out the window of a moving train somewhere along the Salish Sea, I came to the realization that certain questions were unanswerable. They say there's an image of a ship carved somewhere in the rocks, but I can't find it. Soon all of the vertical lines begin to look like masts. Thousands surround me on all sides. Maybe it's better off I don't find it. Everyone knows what that ship looks like, and it's the beginning of a whole other story. In the comics, the superheroes always have conflicting origin stories and paradoxical pasts. I never took this to be a problem, but a solution. A way of understanding history, which contrary to popular belief is not continuous at all, but a series of ruptures and contradictory accounts. He tells me about violent seas and of drowning, finding oneself among killer whale people. You could see their villages reflected along the shore, which reminds me, one day asked me to tell you the story of how I almost drowned on the west coast of Haida Gwaii.
Notes on Nietzsche, briefly. Evidently, all ways of understanding the world are false. Lead takes 3,000 years to dissipate once it enters the soil. Even elements have beginnings, middles, and ends. I once asked a logger who'd spent his entire life cutting down the forest what was more dangerous, a camera or a chainsaw. And do you know what he said? Advertisements are always tragedies disguised as comedies, to suggest the best part of waking up is Folgers in your cup. In New Mexico, the tormented cries of dying birds could be heard for miles. I saw a butterfly and almost laughed. It was winter and deathly quiet. I wore a thrift store cowboy hat to protect my skin from the murderous sun. I passed through an Indian reservation with an old Spanish church and the poverty left in the wake of colonization. I meant to write, "There was no gold," but instead I wrote, "There was no God." In the saga of the Swamp Thing number 20, the swamp creature searches for the remains of his archenemy Anton Arcane, believed to have died in a crash during a previous confrontation. Upon discovering Arcane near death, Swamp Thing delivers this monologue. All stories are true stories. In the year 2000, the atmospheric chemist Paul Crutzen coins the term Anthropocene to define the human-dominated geological epoch we're presently in. A poem can be a political statement that pretends not to be making political statements. This occurs so often, most readers no longer notice this is the case. Prayer is the empty husk of spent poems. God did not utter his name, Dios. He was casting us out forever, adios. In issue 21, Swamp Thing discovers the research conducted by Dr. Jason Woodrue, aka Pharaonic Man. Woodrue's research, conducted for the benefit of Sunderland Corporation, reveals that Swamp Thing is not actually Alec Holland, the man who died in a chemical fire and jumped into a Louisiana swamp while on fire. The Swamp Thing is actually the displaced consciousness of Alec Holland, a plant that believes himself to be a man. A poem can be an ideological trap.
The current rate of extinction for plant and animal species is 1,000 to 10,000 times greater than the natural background rate of 1 to 5 species per year. This is due to human activity disrupting Earth systems. Humans and domestic animals make up 97% of the total biomass of land vertebrates. After the snow, we went for a walk in the neighborhood. Halfway to the tidal creek, we came across a patch of red in the snow. Some bird of prey, or maybe the coyotes killed a creature here. I thought the blood would scare you, but it didn't. On the way back, you slipped and I caught you. We had a good laugh as we jumped across the moat. A week later, those woods were transformed into an empty lot for sale. In 1980, there were 50,000 toxic waste sites in the USA. I visited one with my father on a road trip from Seattle to Montana. The Berkeley Pit is the largest Superfund site in the USA. Cats can't live in this town because the air is so toxic that they lick their fur and die. You caught fireflies at dusk and the stars came out in full bloom. It was July 4, 2018. You were 7 years old. In Swamp Thing number 79, Swamp Thing challenges Superman with this question. The old farmhouse and the adjoining woods were replaced by a storage building complex. Your mom and I lamented the destruction of that house. It was on the edge of town by the industrial farming facilities, but so close to the river and quiet at night. I just spoke with my grandparents over the phone. Grandmother went to see if grandfather was still awake. She said he really wanted to talk to me. He told me he planted a rose bush for me and Anna. He's painting the fence white again. He says he's waiting for me to come visit. I tell him I'll see him in the summer. It's dark out here, snow on the ground, probably 15 degrees. We say goodbye. Neither of us is much of a phone person. After spending the duration of the war in a Nazi coal mine, your Polish great-grandfather came to the U.S. sometime later. His first morning in the States, he woke up in a hotel in New York City, looked out the window, and uttered these words. A poem is a statement, and all statements are political statements. After years of travel and relative uncertainty, I arrive home sometime before midnight. The first thing I notice is the sound the cicadas make at night. The air is cool for summer and the garden desperately needs watering. You could not make up a world such as this. In Swamp Thing number 78, the swamp god becomes female and births himself into the world. A small bird appears along the shore, sticking it into the sand like a tiny hammer. We stop and stare in wonderment, and then you say, "Wait,
I think some animals eat sand and take out the nutrients. I look at you and then you say, wait, no, that's crabs that do that. The bird continues on its unmarked path. We three turn and do the same. The entire universe unfolds like this. Dépêche-toi, c'est l'heure. Va vite prendre ton petit déjeuner. J'ai préparé les tartines. Allez, fais vite. Tu sais que ton père, faut pas le faire attendre. Force-toi, tu vas avoir faim après. Je fais cuire un poulet. Il y a les chips aussi, celles que tu aimes. Tu feras bien attention aux miettes, hein, si vous mangez dans la voiture. Couchez! C'est ça, toi. Ici. Fallait bien que ça déconne, ça, maintenant. T'as fini avec la glacière? Oui, tu peux la prendre. Polka, elle bouffe toujours rien. On s'en s'écoute. Par contre, les autres, faut arrêter de les goinfrer. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai bien vu quand je leur ai porté la gamelle. Faudra finir par l'amener au veto. Tu lui dis que t'es trop fatigué, hein? Faut pas qu'il exagère non plus. Si c'est 3 fois, tu restes dans la voiture. Hein? Tu lui dis. Je sais bien comment il est, mais faut quand même lui dire. Il le sait que t'es malade des bronches. Je vais chercher une passe. Ça va? Ouais.
putain de temps. Par là-bas. Ça fait chier, c'est interdit, cela. Il y en a d'autres là-bas.
Putain, qu'est-ce qu'il est con ce pilon, bordel! Pas là-bas, là! Ouais, par là, là! Tu veux encore du poulet? Pareil, je vais t'arranger le museau, moi. T'es pas obligé de tout finir. Ta gueule, la bioque. Alors, ça te plaît? Il y en a d'autres par là. Toi.
Tu m'as fait une gonzesse. Pareil que je vais en choper un par la peau du cul, moi. Chier. Ils vont chier, ces cons. Ils nous emmerdent d'interdire les chiens. Ils pourraient pas faire leur putain de lâcher de gibier après la fermeture. Ça m'a toujours été comme ça, non? Ça doit être une question de période, le gibier s'adapte mieux. Je t'en foutrais, moi. Tu connais quoi, toi? Si pour dire des conneries, c'est pas la peine. Putain, faut pas toucher à la commode. Fais voir. Fais gaffe. Fais pas tes doigts dessus, ça va faire des traces. C'est mes doigts. Ouais, mais là, c'est ma main. Sur celle-là, il y a ta tête aussi. La vache, presque tout entière. Comment t'as fait? Fais voir. Qu'est-ce que tu fais, toi, sous le buffet? J'ai peur quand il arrive.
À travers les âges, des hommes et des femmes ont marqué l'histoire de l'humanité. Le temps en a fait des mythes qui résonnent encore en nous très longtemps après leurs actes. L'histoire de la France en a connu un grand nombre. Mais de tous, il en existe un dont l'incroyable destin surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Beaucoup ont déjà entendu son nom, mais peu savent qui est l'homme derrière le masque. Tout commence le 5 mai 1909 à Bordeaux, dans une modeste famille de boulangers, avec la naissance du petit François Durand. Alors qu'il n'a que 11 ans, ses parents l'emmènent faire un tour de France. François s'émerveille chaque jour devant la beauté des paysages qu'il traverse. Il est très ému par la gentillesse et la générosité des Français qu'il rencontre et qui les héberge, sa famille et lui. Mais ce voyage est surtout une source d'épouvante pour le jeune garçon, lorsqu'il découvre, horrifié, les traces encore vives laissées par la Grande Guerre sur sa patrie. François fait alors cette déclaration solennelle. La France est le meilleur pays du monde, je l'aime de tout mon cœur, et si elle est en danger, je me battrai de toutes mes forces pour la défendre. À 30 ans, François habite dans le quartier de Montmartre. Il travaille dans une petite usine de bicyclettes, il mène une petite vie tranquille. Mais en 1940, les Allemands envahissent la France. Alors François est révolté par cette atteinte à la France, aux Français. Et lorsqu'il entend l'appel du général de Gaulle à la radio, le 18 juin, il se souvient de sa promesse d'enfance. Et c'est là qu'il s'engage dans la résistance. J'admirais beaucoup François. C'était le plus courageux d'entre nous tous. Mais c'était aussi le plus téméraire, le plus intrépide. Je l'ai accompagné dans toutes ses missions. Jusqu'à la dernière. Nous savions que le savant allemand Karl von Hasseltau cachait son laboratoire dans une forteresse au beau milieu des Alpes. Il était à 2 doigts de mettre au point une formule pour créer une race de surhommes nazis. Avec cette invention, il allait permettre à Hitler de gagner la guerre en quelques mois. Nous avons réussi à détruire la forteresse et les travaux de Karl. Et la mission a très mal tourné pour François. Il se trouvait encore dans le laboratoire quand nous avons dû déclencher des charges d'explosifs. Il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Après l'incident de la forteresse, des rumeurs à propos d'un super résistant qui serait capable de détruire les tanks à main nue se multiplient. Et cet individu que personne n'a encore jamais vu, les gens le surnomment Capitaine France. Pour mettre fin à ces histoires, les nazis mettent en œuvre une campagne de contre-propagande. Mais leurs efforts sont inutiles. Les Français commencent à sentir que le vent a tourné.
Je salue le courage de Capitaine France. En Normandie, aux côtés des forces alliées, s'il le souhaite, et j'espère qu'il acceptera, je l'invite au sein du gouvernement provisoire de la République française. Je suis très honoré par la proposition du général de Gaulle. Mais j'ai décidé de ne pas l'accepter. Je ne pense pas que ma place soit dans un bureau à faire de la politique. Je fais confiance au gouvernement pour diriger la France comme il se doit, et de la meilleure des façons possibles. Quant à moi, je vais continuer à protéger les Français. Mais à ma façon. Partout où mon pays sera attaqué, je serai là pour le défendre. Je ne vous décevrai pas. J'ai rencontré Capitaine France pour la première fois en 1975. J'étais présente lors de la tentative d'assassinat de Simone Veil par la Ligue des suprémacistes mâles. J'ai été blessée pendant l'attentat et Capitaine France m'a emmenée à l'hôpital. En volant. On est tombés très vite amoureux l'un de l'autre et on s'est mariés la même année. Pour notre voyage de noces, moi je voulais absolument aller aux États-Unis. Je voulais voir New York, la Statue de la Liberté, ce genre de bêtises. Mais Capitaine France pensait qu'il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin pour découvrir de belles choses. Donc on a fait un tour de France pendant 1 an. Alors que Capitaine France et Rose vivaient un amour idyllique, une terrible menace allait tout bouleverser. Le gouvernement français, envieux de la puissance de Capitaine France, était finalement parvenu, après des années d'expérimentation, à le cloner. Le clone avait reçu pour mission de se faire passer pour le super-héros et de repousser les migrants hors du territoire. L'opinion publique se dressa aussitôt contre Capitaine France. Et ce dernier, après avoir mené son enquête, finit par découvrir l'horrible vérité. Une traque acharnée commença. Pendant que le double menait inlassablement ses expulsions barbares aux côtés des forces armées, Capitaine France volait à sa poursuite sans relâche. Une année entière s'écoula avant que les deux ne se retrouvent face à face. Malheureusement, Capitaine France, victorieux mais à bout de force, ne parvint pas à calmer la colère des Français. Il le croyait toujours responsable des crimes de son clone. Je savais que cette histoire l'avait dévasté, mais pas à ce point. Un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait laissée.
Il se sentait responsable de ce qui s'était passé, il avait honte de ce qu'il représentait. Il disait qu'il aurait mieux valu qu'il n'ait jamais existé. Je ne l'ai jamais revu, mais je cesserai jamais de croire qu'un jour, il reviendra. Les Français viennent ce soir de ratifier le fameux traité de Maastricht. L'Angleterre n'est plus une île depuis 12h12, très exactement. Aux quatre coins de Paris résonne le même refrain, ZZ, Zinedine Zidane. S'envole. Les rafales à 180 km/h sur la Marne suscitent la panique. Plus de 170 voitures ont coulé entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-Marne. Le temps avait fait son œuvre et il semblait désormais acquis que Capitaine France ne reviendrait jamais, ni pour la France, ni pour Rose. C'était un symbole fort de la ville de Paris. Les Français ont découvert ce matin la disparition de l'Arc de Triomphe. Elle fait suite à la liste déjà longue d'enlèvements mystérieux de monuments français, liste qui comprend, je vous le rappelle, le Sacré-Cœur, la cathédrale Notre-Dame, le château de Versailles, le château de Chambord, le viaduc de Millau, les arènes de Nîmes et bien d'autres. Depuis le début de l'affaire, le gouvernement est resté muet sur la question et aucune revendication n'a été faite. Mais nous avons aujourd'hui l'explication à ces enlèvements. Notre rédaction a reçu ce matin la tête coupée du président de la République. Cette funeste livraison était accompagnée d'un message vidéo. Son auteur se présente sous le nom de l'Empereur. Cette vidéo, nous vous la montrons maintenant. Française, Français, la France est mourante. La race française s'est abâtardie, ramollie, déshonorée. Mais le jour de gloire est enfin arrivé. J'ai pris la décision de déplacer tous les monuments créés par le génie français sur mon île privée dans le Pacifique. Sur cette île, je rebâtirai une France noble et fière, avec des Français de souche pure et dignes, triés par mes soins et d'ores et déjà présélectionnés. Alors qu'il est, un robot géant se dirige vers Paris. Une fois qu'il aura mis la main sur la tour Eiffel, il détruira tout, hommes et bâtiments, avant de s'attaquer au reste du pays. Il est temps d'en finir avec cette vieille France corrompue. Il est temps de retrouver la gloire perdue de notre héritage. Il est temps de bâtir la nouvelle France. Française, Français, la France est morte. Vive la nouvelle France!
pas de retrouvailles heureuses avec Rose. Et c'est un héros troublé que l'on vit se recueillir sur la tombe de celle qui avait toujours cru en lui. Il y a 40 ans, j'ai quitté la France pour la première fois de ma vie. Je suis allé à l'étranger, j'ai visité tous les pays du globe. J'ai cherché un endroit où m'installer, mais je n'étais à ma place nulle part. Alors j'ai compris que je ne me sentirais chez moi que dans mon pays. Ce n'est peut-être pas le plus grand ni le plus beau, mais c'est celui que j'aime le plus au monde. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis revenu. Je suis revenu parce que j'ai été lâche et parce que j'ai failli à la mission que je m'étais donnée. Dorénavant, je ferai tout en mon pouvoir pour mieux servir mon pays que je ne l'ai fait par le passé. Je ne vous décevrai plus. Après avoir attendu presque la moitié d'une vie, Capitaine France a enfin retrouvé sa place dans le cœur des Français. Sous son masque, l'homme n'est à présent ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il est devenu ce qu'il avait toujours été, mais en mieux. Un homme bon, aujourd'hui grandi pour la première fois. Désormais, l'histoire peut à nouveau s'écrire avec Capitaine France, le plus grand super-héros français que le monde ait jamais connu.
Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a el primer Encuentro Internacional de Cineastas. Hoy es nuestra función número 13. Acabamos de ver el segundo programa de cortometrajes del día y tenemos aquí de invitado a George, director del cortometraje Continents Quiver as Memories Erupt into Earth Flames. Hello, George. How are you? Hey, Kika. I'm good. How are you? I'm great. Thank you so much for being here with us. Thank you so much for having me. It's really radical. Making it work over the internet beautifully. Yes. It's the thing that can connect us all, especially through these times, right? Absolutely. So, thank you so much for sharing with us your visions with this short film, Continents Quiver as Memories Erupt into Earth Flames. I just love to say the whole title. I think it's great. It evokes so many images. How did the process for this short film begin for you? You know, just like this process of accretion, just these images and poems and you know, little fragments just kind of collecting and, you know, piling up, and then making finally the conscious decision that I should make this into a collage film, and then really a whole cycle of films. Like, this is the first one in about, I think I'm on the fourth one now, that's just dealing with issues of the Anthropocene and the sixth mass extinction event, but from a personal point of view, you know, from the only point of view that I could possibly engage in my own subjective encounter. So, you know, those are some of the foundations of the whole thing. And then the last piece of the whole project, kind of the start, was trying to make sense of different time scales. Like, you know, you have deep time where you're thinking you know, millions of years, you know, billions of years, trying to make sense of, you know, the climate crisis. You have to kind of think about it in deep time. And then the human time scale, like my daughter being born and sort of like going through the seasons of parenthood. And so those two time scales are totally radically different, right? But like trying to find a way to intersect them here and there. And that's where I feel like poetry is a perfect place for that, you know, because in the span of a sentence, you can transcend time and space in the span of 2 words even, you know? So yeah, that was like the foundation for it. Just all those things swimming around in my head. Wow, thank you very much for that. So let me translate that a little bit and let me go back to you, okay? Muy bien, muchas gracias a todos. Le pregunto a George que cómo empezó el proceso para este cortometraje y nos menciona, bueno, ahorita me gustaría preguntarle más al respecto, pero cómo todas estas imágenes, poemas, fragmentos de cosas que fue recolectando a través del tiempo, ahorita le preguntaré cuánto, fueron acumulándose y después tomó la decisión consciente de volver esto un film collage, que de hecho es un ciclo de films. En este momento va en el 4 y bueno, todos estos temas de la extinción masiva de los seres humanos desde, dice, el único punto de vista que puede tener, o sea, el suyo, diferentes escalas de tiempo hasta llegar a esa, bueno, más bien que el último film que sea del ciclo vaya a explorar diferentes escalas del tiempo, como todos estos millones de años que han pasado de la humanidad, tratando de hacer sentido de nuestra existencia, la crisis climática, cómo nacemos, el ser padres de familia y cómo todo esto se vuelve una especie de, como uno de los elementos que tiene la poesía, donde el tiempo y el espacio se desintegran por completo. So George, that's a very, very interesting. Very interesting thing. I didn't know it was a whole cycle. I believe you got all that down. That was perfect. Yes, I'm just taking notes as fast as I can, and boom, my brain is like divided in these 2 languages right now. And but it's great. I can try to answer in Spanish too as well. My Spanish is not the best, but I can give it a shot too. If you want, we can go back and forth. Okay, yes, of course. There's no problem if we don't go somewhere that has sense, but yes, sure, let's try that. By the way, what a beautiful cat you had there. Yeah, this is Salmon here. He likes to join me, so he's now part of the conversation. We'll see what he has to say. Excellent. Okay, so you were saying that these were images, poems, fragments that were collecting. How long
were they stacking up until you had this conscious decision to make a film? Yo pienso que más o menos 8, 9, 10 años. Entonces, in 2020, I guess it was 20. When would I finish 2020? This film, you know? When I started the film, it was a year or two. I feel like it was a year or two. Mm-hmm. Sorry, I know I'm going back from English to Spanish. No problems. Yeah. Spanglish is the way to go. Right. Yeah, you know, at a certain point I became conscious with it, and I said, and I think when I started it, it was like under 2 years that I pieced it together. But those images sometimes they can be 10 years old, 7, 8, 9. You know what I mean? Like stuff I had been collecting forever. Okay, and you like to film. How do you decide how to keep a memory in a camera, in a clip? How do you decide, like, oh, I'm gonna film this, maybe I'm gonna use it, maybe no? How is that process? With this project, the poetry was almost like the baseline. Almost like, you know, in documentary editing, the sound, you know, you say, okay, here are the clips. And then with each of those stanzas, it was like an image or a sequence of images or some memory that I thought that imagery would go well with this stanza. You know what I mean? Like a collage kind of practice. But the film, the visuals weren't really the main, you know, driving engine. It was the poetry, and then just finding images that could be in a dialogue with it, rather than illustration. You know, it's not like the images are illustrations; they're more like in dialogue or something with the poetry. Okay, that's very beautiful. My Spanish wouldn't be strong enough to go. I can barely do this in English. No, there's absolutely no problem. Just let me translate that, because I think that was a beautiful thing to hear. Ok, le pregunto a George que cuánto tiempo tardó en, bueno, no que tardó, sino cuánto tiempo se estuvieron acumulando estas imágenes, poemas y fragmentos de cosas, y nos dice que quizá 8, 9 o 10 años, que hay imágenes en su cortometraje que son de hasta 10 años, que empezó a darle orden al film hace un año, es decir, bueno, mencionaba que lo terminó en el 2020, pero que en total el proceso de edición, tal cual del cortometraje, fue de un año. Y que la línea principal era la poesía, estos poemas que sirvieron como esqueleto. Después vino, bueno, también hace la comparación de cómo en el documental quizá sea el esqueleto, las imágenes y los audios que vas recopilando, y ellos te van diciendo cómo hacer la película. En este caso fue la poesía que él estaba encontrando, y después los elementos visuales fueron entablando un diálogo con esta poesía. Dice que no buscaba que las imágenes fueran ilustrativas de lo que se estaba diciendo en la poesía, sino que estuvieran en diálogo con ella. And well, I think I had this question, but I think you kind of answered it. It is how much it is planned and how much it's like instinct when you are filming. Do you film thinking in the poetry, or do you search in your clips with the poetry in mind? Yeah, no, that's yeah, it's funny. It's a good question, because I hadn't even thought about it in so long. But about going back to making it, a lot of these images were fragments and leftovers of other projects, you know, from years ago. And then but I never used them. You know, they just were like the leftovers. But those images kind of the experiences resonated with me, and I had the images, you know, to access those that you see in the film. But then once I started, you know, in that year or two that I was working on it, that's when I was actually filming things that I thought this could connect to that, you know. Okay. So like those are like the two ways that the film was made, like personal archive, and then thinking through, oh, this would look beautiful with this stanza, or and I was traveling a lot at that time too, so I was able to
actually do that, you know, like to have that opportunity to think about these different landscapes and be able to film them. Okay, so in your travels, you were conscious that you were making this short film. Yeah, in that like year or two period. But for example, like the first image of the film of my daughter with the little hourglass, that was like something I shot, you know, years prior, if I recall correctly. And then I realized, ooh, that's a beautiful shot for this, you know, thinking about time and parenthood. And you see what I mean? It was almost like using an archive. It just happened to be my personal archive, you know? Yeah, I think that's very, very interesting, and it resonates with me because here, well, we live in the city of Monterrey in Mexico, and if I could call it a scene here of independent and experimental films, we find ourselves in that process so often that I was surprised to see, well, I think in this era you have a camera in your pocket, right? And if you do filmmaking, you have cameras with you. I see this process repeats itself, and I think it's great because it reminds me to Siga Vertov. Are you familiar with him? The man with the movie camera. This whole "I is the camera" thing. I think it's. I see a lot of it in these kinds of works, and I think it's great. Also, it reminded me a little bit of Chris Marker. La Jetée and all this stuff that it's more like his documentaries, but I think it's great, this way of making films. Let me translate all this a little bit. Le pregunto a George que cómo fue que hizo este cortometraje en comparación de lo planeado, qué fue lo planeado y qué tanto fue instinto. Y me dice que hay muchas de estas imágenes que fueron fragmentos de otros proyectos para los que nunca las usó. Utilizó la palabra leftover, o sea, sobras de otros proyectos, de otras cosas que había grabado, pero que esas experiencias resonaron con él y tenía esas imágenes. Dice que una vez que empezó el cortometraje, fue más bien que hubo dos maneras de hacer este cortometraje. Uno con su archivo personal de video, es decir, todos estos videos que estuvo grabando por 10 años, y después, ya que tenía estos videos y los fue dando orden, decidió qué otras cosas podía grabar para que pudieran estar conviviendo con estos videos. Entonces, desde el pasado se situó en el presente y a partir de eso grabó hacia el futuro, que es con qué podía complementar estas imágenes. Menciona que la primera imagen que aparece, que es su hija, con un hourglass, no olvido cómo es que dice eso en español, pero que lo hacía pensar sobre el tiempo, sobre el pasar del tiempo, sobre la paternidad, y pues que eso es reloj de arena, gracias. Hourglass, sí, o sea, es una analogía sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo y la paternidad. Y bueno, eso fue lo que nos comentaba. George, I have another question. What are your main interests when you are filming? Like, what catches your eye? How do you decide to film something? Okay. Okay. Sí, bueno, en lo que George regresa con nosotros, vamos a esperar un momento. No sé, igual me puedo quedar yo, puedo seguir hablando aquí. Entonces, bueno, y yo le comentaba también antes de hacerle la pregunta a George que ese proceso me llama mucho la atención porque todo lo que el 95% de los cortos que pasamos en esos para esto tienen este mismo procedimiento en el que, como le comentaba, tenemos cámaras en nuestros bolsillos y sobre todo si nos dedicamos a la producción de cualquier tipo, podemos tener acceso a las cámaras y vamos grabando nuestros archivos personales de video y eventualmente nos pueden, son los materiales con los que hacemos nuestros cortos o nuestras películas. Me parece muy interesante que esto sea un proceso que pues encuentra un eco en otras partes del mundo. George, I have another question for you.
what are your main interests when you're filming? Like, how do you decide to record something? And reconnected and Ok, George desapareció un momento, pero como les iba diciendo, sí, esto es un proceso que me parece magnífico y me recuerda muchísimo, se lo comentaba a Siga Bertov, esta cuestión del hombre de la cámara de cine, the man with the movie camera, lo del kino eye, como nuestras cámaras son nuestros ojos o son nuestras cámaras, más bien recordemos que una cámara está replicando las posibilidades del ojo humano, y también a los documentales de Chris Marker, de cómo pues se aborda desde una manera poética algo que es de interés documental. En este caso, pues también mencionaba que sus viajes eran donde ya con una decisión consciente de hacer este cortometraje, decidía grabar cosas porque sabía que las iba a utilizar. Eso es algo que personalmente me pasa a mí. Cuando viajo, grabo sabiendo o pensando que podría utilizarlo para algún cortometraje, además de buscar siempre estar creando este archivo personal de videos. Es como hacer found footage, pero con tu propio footage. Me parece algo muy, muy interesante y que quiero rescatar de esta entrevista. Ahorita que estaba mencionando a Siga Bertov y a Chris Marker, me acordé también de Jonas Mekas, quien, bueno, si están familiarizados con el trabajo de Jonas Mekas, sabrán que sus últimas, y cuando digo últimas me refiero a que hay más de 100, sus últimas películas y cortometrajes son videodiarios prácticamente, de su vida, de sus caminos por las calles, por sus paseos en los parques y todas estas cosas que parece ya instintivamente que grabamos y después decidimos convertir en películas y en cortometrajes. Justamente este mismo proceso que el que nos comenta George. Me parece muy interesante que diga que el proceso fue de 10 años, el proceso de recolección de imágenes. Bueno, en ese momento era inconsciente, ¿no? Pero me parece impresionante cómo 10 años, de pronto en un año de edición, se pueden convertir en este cortometraje, que si no me equivoco, tiene una duración de 14 minutos, es decir, 10 años de memorias en 14 minutos. Es como una especie de alquimia del tiempo. Y bueno, hablar de eso también, sin mencionarlo de esculpir en el tiempo, es algo que me parece pues muy, muy chido y de donde hay muchísimo que explorar y pues muchísimo que pensar. Es decir, cómo existimos, cómo existe este cine en contraste con cualquier otro cine que veamos, ¿no? Con un cine que pueda ser como meticulosamente planeado, sin mucho espacio para la improvisación. Pero sí, me llama mucho la atención esta no comparación, pero pues que existan estas formas tan distintas. George, are you with us? And then I did the reboot, and you sound great now, and I hope I'm coming through for you. Great, excellent. Yes, I can hear you just fine. Yeah, so sorry about that. Oh, no problem. These things happen. Okay, so I wanted to ask you, how do you film? How much? Oh, I'm sorry. No, this one is not the one. What are your main interests? I'm sorry. When you're filming, how do you decide to film something? It catches your eye, but it catches your eye how? Yeah, I mean, that's so cool. I mean, that's such a big question. I feel like, I mean, for me, before even the camera, it's a lot of my work is feeding this is documentary or nonfiction anyway. I mean, even this is nonfiction. A lot of my work, it started with just an interest in the indigenous histories of North America, and thinking about the genocides that have occurred in these territories. I live in North Carolina, Florida. I lived and worked in Seattle. And, I learned about and then worked with indigenous folks. And that was like the first
piece for me. It's like, okay, go and do that work. And then the camera. And then I guess to your question, I'd say intimacy, like following people. When I work with people, like walking with them in a camera, just having the camera and walking. Thinking of White Ravens, this film that I made up in Haida Gwaii, where we walk and then document that time together. And then the other thing is just very simple, but light. You know what I mean? Like, in the morning and later in the evening, that beautiful light. Like I don't really do much in the middle of the day. Like I want to film. I mean, I do a lot of things, but not filming in the middle of the day. Maybe just talking with participants and that kind of thing. But searching and waiting for beautiful light, which sounds silly, but actually it's so basic. I mean, the camera, all it is a light machine. You know what I mean? Like that's all it could ever be, is just capture the light onto a piece of film. So just finding good light, a light that works. And that's why a lot of that's 16 millimeter and still photography. Like I also am kind of attached to the analog technologies, even though video is amazing. It's enabling us to do this right now. But, I guess I'm also a little bit in love with film material, Okay, thank you very much. Yes, of course, I myself have never worked with film, but I think it's like alchemy, right? Because you transform light into images, and I think it blows my mind every time I think about it. Give me one moment to translate all this. Ok, le pregunto a George que cuáles son sus intereses cuando filma. Como pudimos ver, él trabaja con 16 milímetros y fotografía análoga. Entonces, sí, que cuando filma, ¿qué es lo que llaman sus intereses? ¿Algo que atrapa sus ojos? Sí, pero ¿qué es lo que atrapa a sus ojos? Y me comenta que en estos trabajos de no ficción, mucho comienza, que su trabajo en general con el cine comienza con intereses en el genocidio de América del Norte, de Estados Unidos, de las comunidades indígenas, y habla que pues ha vivido en Carolina del Norte, en Florida y en Seattle con estas comunidades, y que ha aprendido bastante, y justamente que es esta intimidad que se pueda formar lo que le llama bastante la atención. Estos momentos íntimos son los que decide filmar en general, y que trabajando con personas, por ejemplo, tener la cámara y caminar con ellos es donde surgen estos intereses de poder filmarles. Documentar ese tiempo juntos, como les decía, que esa es una de las razones, uno de sus intereses cuando filma, y que el otro interés, él menciona que pues es bastante obvio o básico, que es la luz. Menciona sobre todo la luz de la mañana y de la tarde, es decir, dijo later in the evening, es decir, pues tarde en la tarde, ya los últimos momentos del sol, ¿no? Buscando y esperando por esa hermosa luz. También mencionó que a final de cuentas la cámara es una máquina de luz, que eso es todo lo que va a hacer, atrapar esa luz, y cómo está enamorado con el material fílmico, filmar en 16 y la fotografía análoga. Okay, so George, how have you seen the audiences with this film? Have you had the chance to present it to an audience and see the audience reactions to it? Yeah, because it was before the pandemic that I had first started screening it, and that's like something all of us are missing so much, right? Like those are the opportunities to meet people like yourself. Like we would just sit around and have a coffee and you know what I mean? Like that's what I cannot wait to come to Monterey this time next year. You know what I mean? Like we can just get back to having our communities together, and I think what you're mentioning, it's like the experimental film community is deeply international. I mean, this conversation right now, here we are talking, halfway across the Americas here to have this chat, but
you know, to me, that's what's exciting is I want to see what filmmakers are doing around the world, and not just in history. Like you mentioned Ziga Vertov, and I heard you mention Chris Parker, and I love those filmmakers immensely, and they've influenced me. But like the people that I see their work at the festival, you know, that's what's swimming in my head, you know. And to me, it's like the dialogue. You know what I mean? Like the whole idea is to have the interchange. And sometimes I feel like just being able to have the film at a festival is the privilege to be able to go and see all the work. You know, to be able to be part of that community to me is. And I always felt that way, but now with the pandemic, you know, it really resonates. Like we are missing each other in big ways. Yes, I think that's a little bit of a tragedy, but I'm even more glad to have this conversation with you now that you say that, because yes, as you stated, I also think that it's one of the best parts of having these kind of things, that this is why this is called the filmmakers encounter, because we wanted that encounter to hear each other, to see each other, well, if possible, of course. Give me one moment to translate all this. So, le pregunté a George que cómo se siente con la audiencia, si ha tenido oportunidad de ver la reacción de público con su cortometraje, y dice que parcialmente, porque había empezado las proyecciones de este cortometraje justo antes de que la pandemia comenzara, que le emociona y le gusta mucho la oportunidad de, bueno, dijo people like me, o sea, personas como yo, como nosotros, que nos interesa tener este tipo de diálogos. Menciona que extraña conocer a las comunidades porque pues es una manera extraordinaria de conocernos y de saber qué es lo que está haciendo el cine experimental en otros países, por ejemplo. Dice que le gustaría saber qué es lo que hacen estos cineastas alrededor del mundo. Mencionó también lo que le había comentado sobre Ziga Vertov y Chris Marker, que son cineastas que a él le gustan bastante y que lo influencian, pero que lo que él considera que es el cine es lo que se está haciendo ahora, lo que puede ver en todo este tipo de encuentros y festivales, ¿no? También menciona que pues cuando son festivales como estos, pues justamente le gusta ver todo lo que está disponible, y que ahora que es la pandemia, todo esto resuena como nos estamos extrañando y cómo este tipo de encuentros pues tienen que suceder para poder seguir con esto. Okay, George, so you told me that this was a film cycle. I'm sorry, I didn't quite understood. This is the first film of the cycle? Yep. So, Continents Quiver, primero película, el segundo es New Mexico Death Wish Diatribe, y el tercero es ¿cómo se llama? I'll say it in English. It's these sight-altering spells sometimes speak. Okay. And so each one, I guess I'll just say in English experience. You know, it's hard for me to try and get my thoughts together and try and translate it into Spanish. But the second film deals with the atom bomb, and one of the main issues with the Anthropocene, in terms of like the geologist, I mean, maybe you know all this, but just I was thinking of this, you know, for the film, was where the Anthropocene begins. Like, when is the moment, the golden spike, as these geologists call it, where we're in a new epoch or a new era, you know, where now humans are altering Earth systems. And one of the major theories or ideas is that it's actually with the advent of the atom bomb. And the fact is, the United States of America has detonated over 1,000 atom bombs since July 16, 1945. The rest of the world combined has detonated another 1,000 plus, over 2,000 total. And so for me, that's already like World War III, you know, like against all life on Earth. You know what I mean? Like, this is a nightmare of the highest order. And that's what New Mexico Death Wish Diatribe deals with. So I go to the deserts of New Mexico.
The desert's actually Granada del Muerto is the name of the desert where they detonated the bomb. And, you know, talk about fitting, the dead man's journey for sure. And the third film is dealing with Norse mythology and Ragnarok, this basically end of the world narrative. But it's a cycle, you know, and I use that story of Odin and all of the gods and Loki and bringing about Ragnarok and the other world with the sixth mass extinction event. Like in the last 3.5 billion years, there have been 5 mass extinction events, so they're exceedingly rare. But we're in the 6th one, you know, and so it's a cycle, but it's on the deep time cycle, you know. It just helps kind of put into perspective what kind of a disaster we are creating here on Earth with, you know, carbon emissions and all that stuff. You know, so those are the scientific backdrop to like these poetic Anthropocene cycle films of mine. You know, that I don't even know if that's making sense. I'm trying to sketch it out, but I hope that. No, there's no problem. It's quite ambitious. Quite an ambitious project. Do you have? I'm sorry if I missed it, but do you have a name for this cycle? You know, I've just been calling it this Anthropocene cycle, and because I keep working on it, so I was like, I thought maybe it would be a trilogy, and then there was the 4th film, so now I'm just calling it a cycle. Excellent, that's great. Maybe it becomes a series. Huh? Yeah. Well, that's very interesting. Let me translate this. Bueno, le preguntaba que, retomando, que esta es la primera película de un ciclo que van a ser hasta ahora 4 películas. Él lo intentaba llamar trilogía al principio, pero desde que fue la 4ª le ha llamado ciclo. El segundo film habla sobre la bomba atómica, cómo los Estados Unidos han detonado, pues como lo sabemos, desde finales, de la Segunda Guerra Mundial, comenzando la Guerra Fría inmediatamente después, ¿no? Cómo han llenado de detonaciones nucleares el mundo, que él considera que la Tercera Guerra Mundial es justo eso, la guerra atómica, la intimidación atómica, que es en contra de todas las formas de vida. Y esta película se desarrolla en Nuevo México, en New Mexico, donde pues estaban probando estas bombas nucleares, ¿no? Justo en ese campo de pruebas nucleares. Y su tercer film habla. Recordemos que estos films del ciclo nos están hablando de la extinción masiva, sobre todas estas formas de vida y cómo la vida llega a su fin, pero al mismo tiempo da un nuevo principio, porque como menciona en su tercer film, que habla sobre el Ragnarok, que si está familiarizado sabrás que es el apocalipsis nórdico de la mitología de los vikingos, donde también habla de una extinción masiva de todo el mundo. Y menciona como dato que en los últimos billones de años ha habido 6 extinciones masivas. Que esto pone en perspectiva el tipo de desastre que estamos creando, ¿no? Quizá veamos esta 6ª extinción. Y pues que su ciclo su nombre para este ciclo aún sigue mutando, pero esperemos que pronto podamos tener el nombre completo para esto y podamos verlo. George, is there a page, a website where we can see your work? You know, yeah, I can send you a link. Most of it's on Vimeo, and I can send you after this conversation some links to the new pieces. But of course, I would love to share with you. Thanks for asking. Okay, of course, yeah, it's our pleasure and our honor. I think it's very interesting to follow your trade because it talks about very interesting things. Okay, so we are in our final stage of this conversation. Is there something you want to add to this? I would love to hear just a word from you, and maybe we can chat after if we have to go, but I would just love to hear about the experimental film scene in Monterey in general. You know, like you mentioned that earlier. You know, what's going on, and you know, I'd just love to hear a perspective. Of course. Well, I think
It's been, I don't know, maybe 5 years or 6 or 7 since I'm aware of this experimental film community, since I was in college, alongside all my peers that makes Esto es para esto. Actually, we started this project because we were students and we knew that other fellow students were making films, without any money to make them, right? They were film students. I'm sorry, film students film. So we had like absolutely no money to make them, and we used everything that was in our hands, and we were seeing that, oh, this friend is making films, and oh, another friend is making that, and we started a bit of a maybe we can call it a film club, but it was more like a screening event where we started screening all these films, and then we started to notice how we were repeating methods, the ones that I told you earlier, like also the methods that you mentioned, to make your personal video archive, and from that start to making short films and even long films. That I've seen feature films that are made with film memories from like maybe 3 to 5 years of someone, like the whole college years. There's also I think maybe the influence of Richard Linklater in that, the early films of him. And yes, I think I wouldn't say that the community is like very, very, very strong. I think it's a little bit a little community, but I think that there's a lot of communication, because if someone do something or someone wants to make a film or show it, we immediately go and say, hey, you have a screen right here with us. Let's check that film and let's talk about it. Because as you said, dialogue is something that interests us very, very much. From that, you can learn. Maybe there's an idea that you had in your mind and you never spoke it out loud, and in these dialogues it's like, oh, I was thinking that when I did my film. And yeah, that kind of stuff. We used to make I don't know how to say it, presential screenings with people, with actual people in a movie theater. But yeah, the pandemic came and we kind of moved to the streaming form. But yes, we hope to make screenings with people very soon. Yeah, no, well, hopefully, like I said, my bigger picture dream that one of these days, hopefully sooner than later, it'd be wonderful to connect and then also maybe share if you can with some of the if you're allowed to share some of the links to the films. I'd love to share them with folks here in North Carolina, and I teach film students that are very much into experimental film as well. So if I'm able to share anything, please let me know, and it would be an incredible honor, and I would love to do that. Finding these connections. Yeah. Excellent, thank you very much. It would be our honor too. Actually, all this encounter, it's free access in estoesparaesto.com. If you enter there, maybe we'll share the link in this chat later, or send you. They're all free access. All the programs for this encounter, you can access them in our webpage. I'll put the word out here with the students, and making those connections, getting them to see some work from around planet Earth, Yes, that's great. We would love to see those students' films as well, if we can, of course. Okay, well, George, thank you so much. This conversation has been great. Yes, maybe we can chat a little bit after the close. I would love that, Peter. Thank you so much. Thank you. Okay, is there anything else you would like to add before we cut? Just a big thank you. It's been great to be able to talk with you and have this kind of connection, so valuable, especially now, just being so isolated. It's really been wonderful to be able to talk with you, and thanks for your questions, and again, the honor of having the film screen with y'all.
Thank you very much. The honor is ours. Ok, muy bien. Con esto nos despedimos. Ha sido una conversación bastante reveladora y bastante interesante con George. Bueno, esta última gran parte de la conversación me preguntaba sobre cómo es la escena de cineastas, de cine independiente y experimental aquí en Monterrey. Y bueno, le contaba un poco de, pues realmente de lo que hemos realizado con Esto es para Esto, cómo comenzamos hace ya 6 años desde la facultad y cómo nació este proyecto, que a final de cuentas fue buscando y encontrando ese cine que otros estudiantes estaban haciendo, y bueno, eso fue creciendo hacia, pues geográficamente cada vez más amplio. Vimos cómo resonaban estos métodos que él también utiliza de grabar, de hacer un archivo fílmico personal, de utilizar este material como escenas y como formas de hacer nuestros cortometrajes y nuestras películas. También, bueno, les recuerdo lo que le recordé a él, que ustedes pueden ver todos los programas del Encuentro Internacional de Cineastas y lo van a poder ver todo un mes más en estoesparaesto.com. Simplemente entren, suscríbanse y podrán tener acceso a todos estos programas de los 19, que ahora van a ser 20 días en línea. Pueden verlo. Y bueno, para despedirnos, solamente les recuerdo que pues seguimos haciendo el primer Encuentro Internacional de Cineastas organizado por Esto es para Esto hasta el 20 de febrero. El 19 tenemos el cierre y el día 20 es esta función extra que estamos programando con los programas que lamentablemente hemos tenido que interrumpir o postergar. Van a estar ahí el 20 con sus respectivos invitados e invitadas. Entonces continúen entrando a las transmisiones de Esto es para Esto, continúen entrando a estoesparaesto.com y en esta misma página podrán notar el botón de donaciones por el cual pueden donar lo que ustedes consideren al proyecto de Esto es para Esto, para seguir realizando estos y más eventos. Entonces adelante a estoesparaesto.com. Nuestras funciones son 3 veces al día, a las 10 de la mañana con cortometrajes, a las 3 de la tarde con más cortometrajes y a las 8 p.m. un largometraje diario, 3 funciones de cine diarias, desayuno, comida y cena fílmica para usted. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Y nos vemos al rato, a las 8, en el largometraje de hoy. Muchas gracias.